In the last class, we discussed the importance of vocabulary, the importance of proofreading an article or a research writing or academic writing. We also discussed how to make a writing more effective. Today, we'll discuss academic word list. Academic word list provides you with a list of words that are often used by academic writers from across disciplines. There are dictionaries or companies that collect words that are often seen in academic works and collect those words to make a list out of it of so many academic words. Okay, this academic word list consists of a group of words. Like there are number of words, like thousands of words that are often seen in academic writing. In whichever discipline you are, these words are made use. Like if you are writing a thesis or if you are writing an academic paper in science or commerce or in finance or english or art, whichever the discipline be, these words are to be used. So these are common words that does not pertain to a particular discipline, and companies or dictionaries collect such words to give students or writers a better perspective on academic words. Okay, the high frequency words that are used very often or most often. The high frequency words in academic works in English language are referred to as academic word list. Make sure you know what academic word list, because there are activities given to you from this area. Different dictionaries like Oxford Learners Dictionary and Cambridge Learners Dictionary have brought out their own lists, as I've already told you. List does not include technical terms pertaining to disciplines or any jargons. The list does not use jargons. Jargons means there are certain technical terms that are that belong to a particular discipline. If we are speaking about science, there are scientific terms for almost every living being. So those terms would not be included in AWL. Similarly, the terms associated with finance or commerce would not be seen in this list. If you are speaking about English, theoretical terms would not be seen in this AWL. So it does not include technical terms pertaining to disciplines. And you have to familiarize with these words, the words from AWL, in order to write a very good academic paper or in order to produce an academic writing. You in the text you are given a table consisting of a few academic words taken from academic word list created by Avril Coxhead. The name is not important, but you need to familiarize yourself with these words. Once you go through this table, you'll understand that academic word list consists of a lot of words that you are already familiar with. They are not difficult words or words that are unfamiliar to you, but they are words which are very familiar to you, and you often use that word, but only in formal context, and hence in your writing you fail to produce those words. So when after the class, after listening to the lecture, go through this table once again. The words in the AWL, the academic word list, are selected from across the disciplines. No academic word list pertains to a single discipline. അതായത് സയൻസിന് മാത്രം ഒരു വേർഡ് ലിസ്റ്റ്, അതുതന്നെ ഹ്യൂമാനിറ്റീസിന് മാത്രം ഒരു വേർഡ് ലിസ്റ്റ്, കൊമേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ സയൻസിന് മാത്രം ഒരു വേർഡ് ലിസ്റ്റ്, അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല. These words can be made use while writing articles in science, social science, and humanities subjects. So, AWL always consists of common words that are used in all these disciplines, across these disciplines. Mastering the words from the list will help you understand academic papers also. ഈ എ ഡബ്ല്യു എൽ ഫെമിലിയറൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യമാണ്. ഒന്ന്, ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ടു റൈറ്റ്
better academic writings. You can produce better academic works. On the other hand, it will also help you to understand academic papers. അതായത് നിങ്ങൾ ഒരു സെക്കൻഡ് ഇയർ തേർഡ് ഇയർ ഒക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും you will start reading journal articles, so that you can understand where your field is exactly at, അതായത് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദ ആർട്ട് എന്ന് പറയും. നിങ്ങളുടെ ഫീൽഡിൽ ഇപ്പം എന്താണ് കാര്യമായിട്ട് നടക്കുന്നത് എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് you will start reading journal articles. So in order to understand those articles, academic articles, these you have to understand these words. അതായത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തന്ന ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ഇത് കൂടാതെ ഒരുപാട് ലിസ്റ്റുകളുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ലിസ്റ്റുകളുമായിട്ട് ആ ലിസ്റ്റിലെ വേർഡ്സുമായിട്ട് ഫെമിലിയറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, അതായത് ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കി അതിൽ അറിയാത്ത വാക്കിന്റെ അർത്ഥങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ യു വിൽ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് മച്ച് ഈസിയർ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആൻ അക്കഡമിക് റൈറ്റിംഗ്. അതാണ് AWLന്റെ ഉദ്ദേശവും. So make sure you go through it. I'll give you an activity after the class, at the end of this class. So there are also words and phrases to be avoided in academic writing. ഒരു academic writing നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ you have to avoid certain phrases and words. Using appropriate words are as important as wearing an appropriate attire for an occasion. We have already discussed the importance of vocabulary and how important words can be to maintain the four major features of an academic writing. അത് ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റി ആവട്ടെ, പ്രൊഫഷണാലിറ്റി ആവട്ടെ, പ്രിസിഷൻ ആവട്ടെ, ക്ലാരിറ്റി ആവട്ടെ, ഈ നാല് ഫീച്ചേഴ്സിൽ ഏത് തന്നെ ആയാലും വൊക്കാബുലറിക്ക് ഒരു വലിയ ഇത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിൽ വൊക്കാബുലറിക്ക് ഒരു വലിയ പാർട്ട് ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു. വി ഹാവ് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ്ഡ് ഇറ്റ് in the previous classes. Most of the words in English that we use every day are informal words. These words are not appropriate for formal contexts. They are not expected to be used in academic writing because they are informal words. ഈ നമ്മൾ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകൾ, that the words that we frequently use in everyday life are very informal and hence does not match this formal use in its formal use in academic writing. അപ്പം you will see a set of phrases or a set of forms that should be avoided in academic writing. അതായത് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഒരു വലിയൊരു ടേബിൾ തന്നിട്ടുണ്ട്, telling or specifying which forms or which words should be avoided in academic writing എന്ന്. We'll just go through a few of them, like 6 of them. Okay, there are a lot of it, like 10 to 15 in the table, but we'll just look at 6 of them today. First one is contracted forms. Examples: can't, isn't, doesn't, etc. Whenever you are using whenever you are writing academically, you have to use full forms like cannot, does not, etc. That makes the writing more formal rather than informal. We use a contracted form only in informal occasions. We have to use full forms of every word. For example, application എന്നുള്ള വാക്കിന് we are used to the word apps. We use app as a normal word in our day to day life, but when you are bringing that word into an academic writing, it is very important to write application instead of app. Okay, similarly സാധാരണ നമ്മൾ കോൺട്രാക്റ്റഡ് ഫോം ഉപയോഗിക്കുന്ന കാണ്ട്, ഈസിൻറ്റ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോംസ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ നോക്കണം. only then will your writing be enough professional. Okay, and it also helps in emphasizing your point. Cannot അല്ലെങ്കിൽ does not, do not എന്ന് പറയുമ്പോൾ it helps to emphasize your point. Then there is informal verbs. Informal verbs like get, keep, start. All these words are very familiar to us, and also we use it in our day-to-day communication. So always use formal version of these informal words. Instead of get, say achieve. Instead of keep, say write maintain. Maintain something, maintain your status, maintain your attire, maintain your code of conduct, etc. Instead of using start, you can use begin.
the meeting has begun, instead of the meeting has started. Okay, so it gives a formal touch to your writing. So instead of using informal verbs, use formal verbs. And all these things are very familiar to you. Words like achieve, maintain, begin, or reveal, all those are very familiar to you and can be used freely. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത വാക്കൊന്നുമല്ല, പക്ഷെ you don't use those words. You always tend to use informal words. നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഷോ, അതായത് ദിസ് ഫിലിം ഷോസ് വുമൺ ഇൻ, or this film shows men and women from a different perspective, അങ്ങനെ പറയാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഇഷ്ടം. പക്ഷേ whenever you are speaking very formally, you have to say this film reveals a different perspective, etc. ഓക്കെ, അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ എഴുതി ശീലിക്കേണ്ടതാണ്. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഇൻഫോർമൽ വേർബ്സ്, യൂസ് ഫോർമൽ വേർബ്സ്. ദർ ആർ ഓൾസോ ഫ്രേസൽ വേർബ്സ്. ഫ്രേസൽ വേർബ്സ് വളരെ ഇൻഫോർമൽ വേർബാണ്. ലൈക്ക് ദർ ആർ ഫ്രേസൽ വേർബ്സ് ലൈക്ക് ഗോ ഓൺ, പുട്ട് ഓഫ്, ഫൈൻഡ് ഔട്ട്, എക്സെട്ര. You have to use the formal version of phrasal verbs, like proceed instead of go on, put off instead of postpone, find out instead of, sorry, proceed instead of go on, postpone instead of put off, like the exam has been put off. No, you have to write the exam has been postponed. Write discover instead of find out, etc. So we'll end this class with two forms or two categories that should be avoided in academic writing. We'll deal with the rest of the categories in the next class.